So today we will see the checkbox and other components. So I'll create one project. So on the name of checkbox, checkbox. So here we will see the different components. First checkbox, radio button, and other components, other 3, 4 components similarly. So those all we will see here, how those all work. So normally checkbox we will use for multi-selection where user can select the multiple options. Like for example, I'm interested to learn core Java, Android, Python, like where user has the multiple choices, we can use this checkbox. So that how that will work, we'll see now here. See in XML. So first I'm changing this to constant layout to linear layout. So this text I'm changing as a text check example. Checkbox example. So last time already we seen with the data binding, right? So here also I'll apply the data binding first here. So I'll close this data binding after linear layout. Then just let load this one, then we will start. Yes. So first we added here data binding, right? Enable the data binding here in build.gradle. So here we are enabling the data binding. So that is data binding enabled equal to true. Click sync now. Okay. Then here we can create a checkbox. Either you can drag and drop or you can select from here. So checkbox, width, height, and for this we need one ID. So I'm taking the ID, check, then text. So just I'm putting the checkbox. Then, so here the properties. What properties we need to apply? So it is it contains text view, right? So we can apply all text properties. So text size 20 sp. So text style italic. So text color. So something
Text to all caps, true, and margin, so 10 dp, padding 10 dp. Like this, all the properties we can apply for checkbox. So here we need to give the orientation for the layout. So orientation as what? See, then now this came next. So for this also we need ID, because we need to handle this. Once we are clicking that, here we will display some text here instead of checkboxes. So even for this also, I'm applying the same properties here. So just I'm changing the text color. So here also I'm changing text. So let's run this first. We will see this output, then we can go with the next step. That's So meanwhile, I'll open the visor to show the. What happens here, without writing Java code also, we can able to do some kind of action, but we cannot capture that action. So that we will see first, then we will write the action for this. See, now I'm clicking on this checkbox. See, I can able to select and deselect. So for this, now we will write the list. action. So that we are writing in Java. So first in a Java, so we enable data binding, right? So we need to add the data binding. So that is activity main binding. So always the binding will generate the name of XML file. So activity main binding, something binding. Then here we need to add something. So that is binding equal to, so data binding util dot set content view. Here it is the this main activity dot. So main activity dot this. Then now we will apply the listener for the checkbox. If condition is So binding dot check dot. So here what listener we will apply. So this is the two states, right? So because of the reason we are applying the checked change listener. Means
once user has checked, it is one state and unchecked, unstate. Because of that, it is kept Boolean value here. See, Boolean is checked. So means true or false. And here one more extra parameter has came, that is the compound button. So compound button is nothing but which has two states. So సార్ that అప్పుడు మనము ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తుండే కదా స్టార్టింగ్ లో. ఇప్పుడు కూడా పెడతాం, కింద పెడతాం. ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ చూసుకునే డేటా వస్తుంది మనకి. బట్ ఇది ఫస్ట్ పైన ఏంటంటే కాంపౌండ్ బటన్ టూ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్. సో అంటే కింద యాక్షన్ లో ఏదైనా చేయాలన్నప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్, బట్ లిజనర్ అనేది మనకి ఆన్ చెక్డ్ చేంజ్ లిజనర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇఫ్ దేని బేస్ లో రాస్తాం ఇఫ్ కండిషన్, ఈ బులియన్ వాల్యూ. సో అంటే ఇక్కడ నాకు ప్రజెంట్ ఈ చెక్డ్ అని వచ్చింది, బట్ నేను అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఈ చెక్డ్ అని పెట్టుకుంటున్నాను. బట్ ఇక్కడ వేరే వాల్యూ వస్తే ఆ వేరే వాల్యూని పెట్టుకోవచ్చు. అంటే we can replace this also, ఈ చెక్డ్ and s something else we can change. So but defaultly we are going with the default sentence. So is checked equal to true. So is checked equal to true. Then we are at one condition, else one more like this. So here we will assign a data to the text. So binding dot tv dot set text. So check here, same binding dot tv dot set text. So here unchecked. So unchecked. So ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. So now I'm checking on this. Check it. So unchecked is not working. So double equal to we should. So check, uncheck. That will work.
So here, when we have the multiple selections also, same functionality will apply, but here whatever the listener we are writing, right, this listener we will write for all checkboxes, and the data we will capture here. So that is the checkbox. ఇది ఇక కామన్ కోడే కదా సార్, ఇంకా దీంట్లో చేంజెస్ ఏం లేవు ఇక. ఏం లేదు, కామన్ ఇదంతా ఇంకోడింగ్. ఇక్కడ నీకు ఇప్పుడు చెక్డ్ అన్నాం కదా, చెక్డ్ బదులు సపోజ్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆండ్రాయిడ్ ఉంది, ఆండ్రాయిడ్ పెట్టుకుంటావు. సెకండ్ కాంపోనెంట్ జావా ఉంది, జావా పెట్టుకుంటావు. అట్లా అంటే నువ్వు చెక్ చేస్తే ఆ వాల్యూ క్యాప్చర్ చేయాలి అనుకుంటే ఆండ్రాయిడ్ చెక్ చేశాడు యూజర్, జావా చెక్ చేశాడు. లైక్ మీకు ఇప్పుడు కేవైసీ ఉన్నది, కేవైసీ ఉన్నప్పుడు నాకు నువ్వేమైనా కేవైసీ ఆధార్ కార్డ్ ఇవ్వచ్చు, పాన్ కార్డ్ ఇవ్వచ్చు అనుకో. అని ఇవ్వచ్చు. సో ఆధార్ కార్డ్ చెక్ చేసిందా, పాన్ కార్డ్ చెక్ చేసిందా అనే వాల్యూని క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ చెక్ బాక్స్. అండ్ ఈ చెక్ బాక్స్ లాగా ఇంకొక రెండు సిమిలర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, అవి చూద్దాం ఒకసారి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాగుల్ బటన్. అంటే కోడింగ్ వైజ్ సిమిలర్, వ్యూ వైజ్ డిఫరెంట్. టాగుల్ బటన్. సో మ్యాచ్ పేరెంట్, wrap content. So for this one ID, toggle, and so then click text name ఉండదు. That's it, toggle button. సో ఈ టాగుల్ బటన్ కి ఇక్కడ లిస్నర్ చూద్దాం. But nowadays mostly we are not using toggle button. Instead of toggle button we are using the switch. So that also we'll see next year. So toggle dot set on checked change listener, new compound dot unchecked changes. So done. So here also same we are writing, but just I want to write the condition ఓన్లీ in చెక్ ఈస్ ఓన్లీ చెక్ అంతే. reverse. We will write the reverse. Okay, is checked equal to false. I write here false. Means either you can write like this or you can write like that also. ఓకే, వెంటనే నెక్స్ట్ స్టెప్ కి ప్రాసెస్ చేయడానికి ఉంటుంది, లేదంటే ఉండదు. అంతే కదా సార్? అంతే. సో అంటే ఫాల్స్ అయితే ఫస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎల్స్ సెకండ్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రివర్స్. ఫస్ట్ టైం ఏమైంది, ట్రూ అయితేనే ఫస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, లేదంటే సెకండ్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో టీవీ డాట్ సెట్ టెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఏమంటాను నేను, టీ ఆన్ అంటాను. ఇక్కడ సేమ్ binding dot tv dot set text tr. See now tn tr tn off.
So like this, it will be checkbox, the toggle button. But nowadays we are not using the toggle button, right? So we will see the next component similar to that. So that similar to that is the switch. So that switch we will see here. సార్ ఇప్పుడు చెక్ బాక్స్ కింద మనము కన్ఫర్మ్ బటన్ కానీ లేదంటే సబ్మిట్ బటన్ కానీ ఇస్తాం. ఇది ఇప్పుడు వాడు దాన్ని ఏమంటారు, ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక చెక్ బాక్స్ పెట్టేసినంత కింద బటన్ కానీ లేదంటే కన్ఫర్మ్ బటన్ ఇస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు బటన్ క్లిక్ చేశాక నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి కదా సార్. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కండిషన్ అయితే ఇచ్చేస్తాము, చెక్ బాక్స్ ఇస్ క్లిక్, అప్పుడు దానికి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది, లేదంటే లేదు. ఈ నెక్స్ట్ పేజ్ ఇక్కడికే వెళ్ళాలని చెప్పి ఇస్తాం చూడు సార్. అసలు సబ్మిట్ కొట్టినాక లాగిన్ పేజ్లో వాడు చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్ వెళ్ళాలని చెప్పి ఎక్కడైతే ఉంటామో దానికి కావాల్సిన కోడ్ ఎక్కడ రాస్తాం సార్? బటన్ కి రాస్తామా లేదంటే చెక్ బాక్స్ కి రాస్తామా? బటన్ కి రాస్తాం. ఓకే, బటన్ కి రాస్తాము. ఈ చెక్ బాక్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా విత్ ఇన్ బటన్ లిస్నర్ లోనే వస్తుంది. ఓకే 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 సార్. Just with the example. సో ఇది మనకి స్విచ్. సో ఈ స్విచ్ కూడా నేను ఈ బేసిక్ ఈ ప్రాపర్టీస్ టెక్స్ట్ వి ఉంది కాబట్టి బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ పెట్టేస్తాను. సో నేను కూడా ఇక్కడ లిజనర్ అప్లై చేయాలి. సో బైండింగ్ డాట్ switch dot set unchecked change listener new compound button dot unchecked change. Right, so same ఇక్కడ కూడా ఈ switch case same. సో ఇక్కడ నేను ఏమంటాను ఎస్ ఆఫ్ ఎస్ ఆన్ అంటాను, స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్. సో ఈ స్విచ్ అనేది మనం మోస్ట్లీ లైక్ బ్లూటూత్ ఆన్ ఆఫ్, వైఫై ఆన్ ఆఫ్ అలాంటి కేసెస్ లో ఇలాంటి స్విచ్ బటన్ వాడుతుంటాం మనం. ఓకే, It is installed. So now switch example. Switch S on S off.
So like this, we will use the switch. This is the switch case. So coding wise, all similar, but usage wise, when we have the multi-selection, we'll go with the checkbox. When any on and off, like we need that, we can go with this, like day mode, night mode on, or you need settings on off, like those kind of cases, we will use this kind of usage. So next, last, we will see one more for today. So that is a radio button. So radio button is nothing but it is a single view selection. So where user can select only one component. So match graph content. Either this also will be changed as a graph content. Next, text. So male and female. ID ఒకటి చేంజ్ చేయండి సార్. అదే. So ID R1. So text male అని చేద్దాం. Next, I'll copy this same. We'll add one more female. So ID will change R2. Here I'm changing this as a female. So then I'm running this first. Like we will see checkbox is working without that code, right? This will also working or not, we will see. Then we can go with the next step. See, now I'm selecting the male. So I'm not able to deselect here. I'm clicking, but it is not deselecting. But when I'm trying to select female, female is selected, but it is not deselected. Why? Because here independently it cannot work a single action. So it should be group. So then only it will work. So for the reason, what we will do is we'll add a group before this radio button. So that is a radio group.
So match parent, wrap content. So then we will close this group after two buttons. So now, even though we will give for this also orientation. So orientation, horizontal. Then we can give ID also. So I'll give ID. So that is the rate. ID. I'll put RG, radio group. So now I'm running. Now it will work selection and deselection. So then we'll apply for this listener. So here we'll apply listener for the radio group, not for the component. So radio group. So inside that, how many radio buttons are there? Based on that condition, we will write the coding for this. Then we will apply listener and we'll run this button. So what I'll do here is I'm applying the listener for this particular component. So that is binding that Radio. RG. For radio group, we are applying the list. Right? So RG dot so set on secure change listener, same listener. But here it will come little bit different. So there it is came as the component button dot set on click list. But here it will come as the radio group dot checkered change list. And this came as with component, it is came as a radio group. And it is Boolean value, it is the integer value. Each checked ID means which ID you check same if else loop, but based on the checked ID. So here checked ID means we need to compare with that ID. Checked ID equal to R dot ID dot. So we will write here R1. Then we will write some condition. Else we will write the other condition. Else with Already binding dot binding that. TV dot set text. Set text of this is the female. Here binding dot Text. TV dot set text. Male. So then I'm running this. Now we will see this out.
semicolon. See, now it is still it is running. See this. Yeah, now it is launching. See, now I'm selecting the male, so male, female, like this. So based on these 4 components, just you can practice the basics. So we'll see tomorrow the next step. Done, sir. ఇప్పుడు